Okay, good afternoon. Online lamai good afternoon මාව ඇහෙනවද? Good afternoon, sir. online lamai message එක දාන්න. Right. So where were we? අපිට තියෙනවා නේද practical තව දෙකක් විතර කතා කරන්න. Yes. So what's the last one we did? Experiment number we did experiment number 5. 6 එක අපි කරා තමයි. We did not do 6. So we have to do 6, right? We have to start from 6. Right. So in experiment number 6, it's called the determination of the mass of a body using the principle of moments. Moments principle එක පාවිච්චි කරලා body එකක mass එක හොයන experiment එකක් තියෙන්නේ. Right. So I'll tell you the principle in brief. You take a meter ruler. You take a meter ruler like this, right? And you balance the meter ruler on a knife edge. Knife edge එකක meter ruler එක balance කරනවා. You know how to do that, right? ඔයගොල්ලන්ට උනා කරලා බලන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? Take your ruler. ඔයාගේ ruler එක අරගෙන තව ruler එකක් අරගෙන ඒක උඩ මේක balance කරලා බලන්න. කරන්න පුළුවන්. Right? කරන්න පුළුවන්. You can do that easily. So that is exactly what you are going to do here. You take a meter ruler and initially you balance the meter ruler on the knife edge. So by doing this, what we are expecting by doing this is that the weight of the meter ruler is in line with the normal reaction. So for moments you don't need to consider the weight of the meter ruler. Moment ගන්නකොට meter ruler එකේ weight එක ගන්න ඕනේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ විදිහට මෙයා මුලින් balance කරගන්නේ. Then you take your unknown mass. මේකේ තියෙන unknown mass එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා. You take your unknown mass and also you take a known mass. Then you attach the masses with the help of a string. Known mass here and the unknown mass here. ඔය විදිහට ළමයි attach කරගන්නවා. Right? Then what you do is you change the length until you get a balance point. Balance point එකක් කියලා කියන්නේ මේක පෙරලෙන්නේ නැතුව balance වෙන වෙලාව හොයාගන්නවා. Okay? Right. අපි බලමු මේ values මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. For the known mass they have put m naught. Known mass එකට m naught. For unknown mass simple m. Yes, this distance is y and this is x. හරි. දැන් අපි දන්නවා ළමයි තියෙන forces. Here we have m naught g. Here we have mg. So you can just get the moments. M naught g into y is equal to mg into x. G is getting cancelled. Now you can change x and then you can plot the variation of y. M over m naught into x is equal to y. Now from this you can draw a graph like this. X කියන එක x axis එකට දාලා y කියන එක y axis එකට දාලා gradient එක හෙව්වනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද? අපිට m over m naught කියන මෙන්න මේ value එක හොයාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? You can find that. අපි අඳිනවා graph එක දැන්. What you are changing is x කියන length එක ඔයා මෙහෙට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Accordingly y will change. So you should get a y equals mx type graph.
Now in this graph, Lamai, you can see x-axis in centimeters, usually mark both lengths in centimeters, and you can see that this part of the graph is a dotted line. Make what is a dotted line එකක්. Why do you draw that in dotted lines? Hey, dotted lines වලින් අඳින්නේ. Why dotted lines? හරි. දැන් මේක යනවා units and measurements වලට එනකම්ම. Now you know that percentage error of our measuring instruments usually has to be less than or equal to 1% නේද? percentage error එක එකට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ළමයි මීටර රූලර් එකක percentage error එක එකට වඩා අඩු වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන් අඩුම reading එක මොකද්ද? Can you take 1 centimeter, 2 centimeter? No. Here's the answer. 10 centimeters. You get the least count and multiply by 100. 10 centimeters. එහෙනම් 10 centimeters වලට වඩාවත් වැඩි readings තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩු ඒවාට ඒක එච්චර accurate නෑ. So that's why we draw them in dotted lines. හරිද? So using this principle and by finding the gradient you can find out the unknown mass නේද? හොයාගන්න පුළුවන්. හොයාගන්න පුළුවන්. Right. So what are the points that you need to consider? I mean, be careful about when you do the experiment. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ මොනවාද? මොනවාද පරිස්සමට කරන්න ඕනේ වැඩ? හරි. Now just say that the mass of this unknown weight is 50 grams. Mass of the known weight is 100 grams කියලා හිතන්නකෝ. මේක 50 මේක 100. එතකොට මෙතන සෙන්ටිමීටර් 10ක් එනකොට මෙතන සෙන්ටිමීටර් කීයක් එන්න ඕනද? මේක 50 මේක 100. මෙතන සෙන්ටිමීටර් 10ක් එනකොට මෙතන සෙන්ටිමීටර් කීයක් එන්න ඕනද? 20ක් එන්න ඕනේ. 20ක් එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන දැන් මේ පැත්තට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 50යි සාමාන්‍යයෙන්. මේ පැත්තටත් 50යි. එතකොට මෙයා සෙන්ටිමීටර් ආවොත් 30ක් මේ පැත්තට. ඔයා යනවද? යනවද? ලියන්නේ ඇයි? පොඩේ මයින්න. හරි. එතකොට මුන් අද පනින්න යන්නේ. හරි. මෙයා සෙන්ටිමීටර් 30ක් වෙනකොට මෙයා කීයක් වෙන්න ඕනද? 60ක් වෙන්න ඕනේ නේද? 60ක් යන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මෙයාගේ සම්පූර්ණ ස්කේල් එක මේ පැත්තට අපිට යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. mass difference එක වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? mass difference එක වැඩි වෙන්න එක්කෙනෙක්ගේ ස්කේල් එකක් යුටිලයිස් කරන්න බැරුව යනවා. නේද? මෙයා ග්‍රෑම් 50ක් වෙනකොට මෙයා 500ක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන සෙන්ටිමීටර් 10ක් එනකොට මෙතන සෙන්ටිමීටර් 100ක් එන්න ඕනේ. නේද? කරන්න බෑනේ. එතකොට error එක වැඩි. ඇයි එතකොට මේ එක්කෙනෙක්ගේ අඩු lens values එහෙම ගන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. And also you can't utilize the full scale. So in order to reduce that error, when you select your known mass, you have to select the known mass in a way it's nearly equal to the unknown mass. Unknown mass එකට යන්තම් කිට්ටුවෙන් යන එකක් තමයි ගන්න ඕනේ known mass එක විදිහට. ගොඩක් වෙනස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් වෙනස් වුණොත් අපිට එක්කෙනෙක්ගේ ස්කේල් එක යුටිලයිස් කරගන්න බැරුව යනවා. තේරුණාද ඒ කතාව? right. හරි. ඔච්චරයි ඉතින් ඔය ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මහා ලොකු දේවල් නෑ ළමයි. බොහොම සරල ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. මේකේ තියෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ නෑ. ඒක අපි ලියා ගන්න ඕනේ. right? එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා.
හරි. අපි මේකට අදාළ ක්‍රිටිකල් පොයින්ට්ස් ටික මුලින් ලියාගමු. ඊට පස්සේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ලියමු. රයිට්. කොලයක් කරන ලියන්න මේකේ ක්‍රිටිකල් පොයින්ට්ස් ටික. ප්‍රැක්ටිකල් පොත තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ ගාව. තියෙනවා. ඇයිද තියෙනවද? තියෙනවා. ඕකේ. රයිට්. ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ ඉඩ තියෙනවා නම් මෙතන පොඩි පොයින්ට්ස් කීපයක් තියෙන ඒ ටික ලියා ගන්න පොතේම. එහෙම නැත්නම් වෙන තැනක ලියා ගන්න. මොකද එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒක කොහොමත් අපි කොලේක ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා වෙනම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ලියන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක to draw the graph at least 6 points are needed. To draw the graph at least 6 points are needed. To draw the graph at least 6 points are needed. දෙවෙනි එක drawing a graph instead of using one set of readings, drawing the graph instead of using one set of readings using one set of readings can minimize the percentage error of the final value obtained. Third point, the known mass used in this the known mass used in this must be nearly equal to the unknown mass so that the scale on both sides can be completely utilized and therefore the percentage error of the length measurement on both sides will be lesser. ඊළඟ point එක obtained lengths
obtained lengths for x and y, for x and y must be above 10 centimeters, must be above 10 centimeters. මේ percentage එක කතාවමයි. So that the percentage error of x and y, so that the percentage error of x and y will be less than 1%, will be less than 1%. Will be less than 1%. Right, extension එකේ diagram එක මම අඳිනවා දැන්. ඒ දෙක ඒ විදිහටම ඇඳ ගන්න. මේ දෙකම ඕනේ. දෙකම
හරි මේක ලියා ගන්න. මොකෝ බරකු අප්පා
හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා ලිව්වනේ. තේරුණාද මේක? මොකද්ද මේ කරේ කියලා තේරුණාද? ආසි තේරුණාද? නෑනේ. හරි. ඔන්න මම කියනවා. මෙහෙමයි. මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් මතක තියාගන්න අමාරු එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. මේක මතක තියාගන්න ලේසි නෑ. ටක් ගාලා මතක වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ first instance එකනේ. පළවෙනි instance එක. That you just put the known mass and the unknown mass and you balance it, then you get x and y. ඔන්න එකපාරක් කරා. හරි? හොඳට අහගන්න. Balance කරා, you have an x, you have an y, so you balance and you root the equation. හරි? ඊට පස්සේ without changing y, see the same y, you are going to immerse the unknown mass in a beaker of water. So when you immerse the unknown mass in a beaker of water, what happens is that the tension of the string is now less than mg or greater than mg. ඒක ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම නිකන් උස්සන් ඉන්නකොට mg දැන් mgද ඊට වඩා වැඩිද අඩුද? අඩුයි. අඩුයි. Because tension you can write. දැන් ඒක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් tension එක මෙහෙම ලියන්න. You can consider equilibrium tension plus මේ දාන්නේ මම unknown mass එකට considering equilibrium tension plus upthrust is equal to mg. So tension is equal to mg minus upthrust නේද? එහෙනම් ඒක තමයි ඔය මේ ලියලා තියෙන්නේ. mg minus upthrust. Tension is equal to mg minus upthrust. So now it's less than mg. Now if it is less than mg, what can you say or how can you compare x and y dash? Who is greater, x or y dash? X the වැඩි, y dash the වැඩි. X or y dash? කවුද වැඩි? Y dash is greater, right? Because the tension is less. Now this side the torque did not change, moment did not change. So on this side the tension reduced, so the length has to increase in order to balance it again නේද? එහෙනම් y dash එක x ට වඩා වැඩි. මේ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. MCQ එකකට වගේ ටක් ගාලා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. කවුද වැඩි? කවුද අඩු? right? ඒව මතක තියාගන්න මේ විදිහට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Otherwise it is not physics. Okay. Now you can balance it again. M naught gy is equal to tension times y dash. Tension කියන්නේ මේක mg minus u. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ලියා ගන්න මේ ටික දැන් mg minus u into y dash. So this is the second equation and this is the first equation. They are equal because on the left hand side of both the equations you have m naught gy. So you equate the two equations. So once you equate them, you again get an equation similar to may y dash, y වෙලා එක මගක් කෙනෙකුට. That's y dash. So you can get a similar equation to y equals mx. So in this equation, the gradient of m is this d over d minus rho. D is the density of the object or the unknown mass, rho is the density of the liquid. So you can change the equation so that you get ultimately the relative density of the unknown mass. So the purpose of this is to find the relative density of the unknown mass. මෙතන m කියලා කියන්නේ gradient එක. m කියලා කියන්නේ මේ m ද පටලවා ගන්න එපා. Here what do you call m? කළු පාටෙන් ලියලා තියෙන මේ m කියන්නේ මොකද්ද? That's the gradient of the graph, not this m. ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනම් you put a capital M there. Capital M එකක් දාලා ලියා ගන්න. Okay. පටලවා ගන්න එපා. මේ කියන්නේ මේ m එක, not this m.
හරි නේද? දැන් තේරුණානේ කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න කියලා? all good right. මේකේ එතකොට තියරි පොතේ දාලා නැහැ. හරි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් මෙහෙම කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ වගේ ප්‍රශ්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියෙනවා නම් තමයි ලියන්න පුළුවන්. මම මේක දෙන්න ස්පෙෂල්ම හේතුව මේ වගේ එකක් මතක නැතුව ලියන්න බෑ. ඇයි? ඇයි මේක කරන විදිහක් තියෙනවානේ. මේක කරන විදිහක් තියෙනවා ළමයි. මොකද්ද විදිහ? දැන් විදිහ මම තාමත් කිව්වේ නැහැ. දැන් මම කිව්වේ දැන් අන්තිමට ඉක්වේෂන් එක ගත්තා. So y dash becomes the y axis and x becomes the x axis. y dash තියෙන්නේ අරගේ, x තියෙන්නේ මේකේ. So how do you change both of them at the same time? මේ කියන්නේ යන්නේ ඒක. So I told you that you balance it once and you don't change y and you get a y dash by immersing it in a beaker of water. Hari. So you do that once and you get one set of readings. ඒක කරලා එකපාරක් reading set එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඔයා y ගේ එක value එකකට ඔයා මුලින්ම y මෙන්න මේ value එකේ set කරනවා. set කරලා ඔයා ඒකට අදාළ x value එක හොයනවා. ඔන්න y value එක ඔන්න x value එක. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ y එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව immerse කරලා y dash එකක් ගන්නවානේ. ඒ y dash එකත් ලියනවා. okay? ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් වෙනස් කරන්න ඕනේ y and y dash and x. What do? You can't just change y dash and x නේද? If you want to change it, you have to change y also. So in the second round, the පළවෙනි reading set එක හරිනේ. In the second round, you change y a bit. y එක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. So when you change y a bit, then x will be changed. Then you write those values. ඒ පෙයා එකත් ලිව්ව ඔන්න. And then once you immerse that in water, you get a new y dash value also, right? ඒකත් ඔන්න ලිව්වා. Then again you change y. And keeping that y same, you get an x and y dash. ඔය විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. So for each and every change that you make in y, you get a set of readings. ඊට පස්සේ ඒක වෙනස් කරලා තමයි ඊළඟ reading set එකට යන්නේ. Okay? පැහැදිලිද වැඩේ? හරි. ඕක ගොඩක් අයලා අමතක වෙනවා. So about the extension, we have to write something. අපි ලියාගමු එක. The unknown mass is now immersed in a beaker. The unknown mass is now immersed in a beaker of water. In a beaker of water and balanced. For every value of y, one pair of values for both x and y must be obtained. Then the graph between x and y dash is drawn. And using the gradient of the graph, comma, you can obtain an equation
for the relative density of the object, for the relative density of the object. Okay, now we go for the experiment number 7. Experiment number 7, determination of the relative density of a liquid using a U-tube. Right, කියවන experiment එක මොනවාද ඕන කරන දේවල් ටික කොහොමද මේවා කරන්නේ මොනවාද variables ටක් ගාලා කියවන්න කොහොමද equations දාන්නේ read all of them quickly. කියවනේ okay right. uh, so here what are the liquids we have in this YouTube මේ YouTube එක හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ tubes දෙකක් මේ විදිහට connect කරලා U හැඩයට and on the both sides you have two half-meter rulers to get the length of the liquid column and
Here we have water and coconut oil, and what liquid do you think that we need to put at the beginning before the other one? වතුරද coconut oil? වතුර. ඇයි coconut oil දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? coconut oil දැම්මොත් මුලින්ම වතුර දානකොට coconut oil දෙපැත්තේ මුලට එන්න පටන් ගන්නවා. හරි? Coconut oil has a lower density now. So if you put coconut oil at the beginning and then if you put water, water will go down through coconut oil and coconut oil will begin to level up from both of the limbs. So the liquid that you need to put initially to the device is the one with the higher density. The one with the higher density. Right. So you put it into the tube first, then you put coconut oil to one arm, so you can get something like this. And this is called the common interface. Height gap from the common interface to each of the liquid levels are called HW and HL. And we are going to equate pressure at this point and at this point. Pressures are equate. It's the same liquid and same level, so you can equate. Atmospheric pressure affects to both of the limbs. P note ke lagao. So you can say pressure at this point P note plus HW dW G. dW can the density of water into G. On the other hand, it's atmospheric pressure plus HL dl D में rho के लम्बा कितना होगा दी लाते हैं rho के लम्बा भी कम HW rho WG and HL rho LG. So P note is getting cancelled and G is also getting cancelled afterwards. So what you can do is you can make a graph. So you can make the variables HW and HL and you can make a graph. කොහොමද graph එක අඳින්නේ කාවද වෙනස් කරන්නේ අපි HL ද HW ද HW ද HL ද කාවද වෙනස් කරන්නේ මේකේ ආසි yes HW කොහොමද වෙනස් කරන්නේ you put more water into the system එහෙමද so what will happen if you put more water into the system from this side මේ පැත්තේ ගොමත් වතුර දාන්න බෑනේ පුළුවන් ඒ පැත්තට දාන්න පුළුවන් වතුර යනවා ඒ පල්ලෙහාට නේ yes you can add water from this end or the other end, doesn't matter. Right, so when you add water into this, how can you change HL? HL is exactly the height of the coconut oil arm, right? Water me කොච්චර වතුර දැම්මත් HL එක වෙනස් කරන්න බෑ. Coconut oil දාලා හැදෙන්න එපා ඒක වැඩි වෙන්නේ. නේද? So how much you put water, it doesn't matter, HL will not change. HL එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So if you want to change HL and HW, both you have to put more coconut oil. So in order to draw the graph, we are going to put the liquid which has the lower density to this. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න density වැඩි එක දාන්නේ නැහැ. ඒක දැම්මට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? common interface එකත් එක්ක ඔක්කොම ටික උඩ යන එක වෙන්නේ. හරි? එහෙම නැතුව HL එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ වතුර දැම්මා කියලා. මොකද HL තියෙන ප්‍රමාණය වෙනසක් වෙන්නේ නැති නිසා. So you are going to change HL and accordingly HW will change. So HL should be on x axis and HW should be on y axis. So HW is equal to, you can say, rho L over rho W, rho L over rho W into HL. So what you get is y equals mx type of a graph. Y equals mx එකක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ තියන්නේ gradient එක. So when you draw the graph එක අඳින්නේ HW and HL එක all are marked in centimeters lamai. So here also you can see part of the graph is a dotted line. Why? Error katawa, the same error story. Error එක නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි මේ සෙන්ටිමීටර් 10ක් වගේ පැනලා තමයි රීඩින්ග්ස් ගන්න පටන් ගන්නෙ. Right? නැත්නම් percentage error වැඩි වෙනවානේ. Right. So when you get readings, how would you get readings? How do you get the levels properly? ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේකට හේතු කරගන්න ඕනේ set square එකක්. මොකටද? tube එකට.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්කේල් එක දිහා බලාගෙන ස්කේල් එක පිටිපස්සෙන් තියෙනවානේ. ස්කේල් එක දිහා බලාගෙන මාක් කරගන්න තියෙන්නේ. right මෙන්න මෙතන කීයද ලික්විඩ් ලෙවල් එක කොහොම නම් තියෙන්නේ මෙනිස්කස් එක කොහොම නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වැලියු එක අපිට ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන්. got it? That's how we use the set square to get the height of the liquid column. පැහැදිලිද? අඳගමු දෙකත් අපි. කොහේ හරි පැත්තකින් කොහොමද මේක ගන්නෙ කියලා. මෙයාව. So from the gradient you can get the relative density.
Okay, ළමයි graphs වල තියෙනවා there are two variables x and y. They are called independent variable and dependent variable. Have you heard of it? එක්කෙනෙකුට කියනවා අපි independent variable, අනිත් එක්කෙනාට අපි කියනවා dependent variable. Independent and dependent. කවුද independent, කවුද dependent? Independent කියලා කියන්නේ එයා අනිත් එක්කෙනා එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Dependent කියලා කියන්නේ එයා අනිත් එක්කෙනා එක්ක වෙනස් වෙනවා. කවුද අනිත් එක්කෙනා වෙනස් කරනකොට වෙනස් වෙන එක්කෙනා graph එකක? graph එකේ දෙන්නයි ඉන්නේ x and y විතරයි. ඒතකොට x වෙනස් කරනකොට y වෙනස් වෙනවද? y වෙනස් කරනකොට x වෙනස් වෙනවද? කොහොමද අපි graph language එකේ කියන්නේ? x තමයි වෙනස් කරන්නේ නේද? හැම වෙලේම අපි x axis එකට ගන්නේ අපි වෙනස් කරන කෙනා. අපි වෙනස් කරන එක්කෙනා. එයාව වෙනස් කරාම වෙනස් වෙන එක්කෙනා y axis එකේ. නේද? එහෙනම් අපි වෙනස් කරන කෙනා තමයි independent එක්කෙනා. එහෙනම් මෙතන independent variable එක කවුද? x axis එක dependent y axis එක. පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න වල ඔහොම අහනවා dependent කවුද independent කවුද කියලා. එතකොට ওই විදිහට කියන්න ඕනේ. right ලියමු අපි මේක මෙයාගේ points ටික. දැන් මේක බෑ පාවිච්චි කරන්න ළමයි alcohol and water දාලා. ඇයි ඒ? Alcohol and water you can't put into this. Why? Mix වෙනවනේ ඒකනේ දන්නවනේ alcohol and water හොඳට mix වෙනවා කියලා. right. ඒක බෑ. ඒක බෑ. alcohol and water එහෙනම් වෙන එකකට දාගන්න වෙනවා. මේකේ බෑ. So miscible liquids cannot be used. එහෙනම් ඒක එක drawback එකක් මේකේ තියෙන. ඒක එහෙම දාන්න පුළුවන් එකකුත් තියෙනවා. දෙයලකට එනවා එහෙම දාන්න පුළුවන් එකක්. ඒගොල්ලෝ ගැන හිතලා හදමු. එහෙම ඒවා දාන්න පුළුවන් එකකුත් තියෙනවා ඊළඟට අපි ඒක බලමු. right. එහෙනම් ලියන්න පළවෙනි point එක miscible liquids cannot be compared using this setup. Miscible liquids cannot be compared using this setup. Mix වෙන ඒවා බෑ. ඊළඟට ඊළඟ point එක the liquid with highest density must be added to the YouTube first. Must be added to the YouTube first. ඊළඟට the liquid with lesser density 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 is added to the YouTube is added to the YouTube is added to the YouTube in order to get variable heights in order to get variable heights. Next point, a set square can be used. A set square can be used to find the liquid level. To find the liquid level
on the meter ruler. ඊළඟ lower end of the meniscus is considered when finding the height of the liquid column. When finding the height of the liquid column. Go to experiment number 8. It's the same device. 7 එකේ තියෙන එකම තමයි 8 එකේ තියෙන්නේ. You do the same thing, right? පොඩි වෙනසක් තියෙනවා, but you do the same thing. You can say it's the same device. Same පෙනුමක් නැති වුණාට දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම වැඩේ. Now this device is called the Hairs apparatus. Hairs apparatus කියලා කියනවා මෙයාට. Hairs apparatus. So I'll tell you what are the differences. කියවන එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඔය කියවනවා ඉතින් ෆෝන් අරගෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කියවන්න කියලා ගන්න අයිඩියා එක. දැන් මම ඒකට එන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ බලලා මොනවාද මේ තියෙන equipment මේක බලා ගන්න ටක් ගාලා. ඒක වැඩි ලීසි ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. Right. බලන්න මේක දිහා. So you have two small beakers in which you have the two liquids. මේක වතුර මේක අනිත් එක කියලා හිතන්නකො මොකක් හරි. So you have two liquids in two small beakers and there are two glass tubes immersed and the two tubes are connected using a tube like this, a rubber tube. Right. Now initially when you put the tubes into the vessels or the beakers, there will be no liquid levels. Liquid level එක මේ level එකම තමයි. And what you do is you suck air out of this. මේක vacuum pump එකකට දාලා හරි ඔය මොකද දැන් ෆෝන් එකයි මේකයි දෙකක් බෑනේ කොල්ලෝ කරන්න. හා? හරි okay my bad.
ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ බලන්න ඉන්න ඕකේ. මම බලලා මේක අරන් මොකද ගන්න කියලා. right. එතකොට usually we say that we are connecting this to a vacuum pump, but you can't connect this into a vacuum pump always. So what you do is simply අර beam බටෙන් වතුර බොනවා වගේ උඩට ඇදලා ගන්නවා කට තියලා. right. We have to be very careful. මේක උඩටම આવොත් එහෙම දෙක මික්ස් වෙලා කඩරත් යනවා. ඇල්කොහොලයි වෝටරයි තිබුණත් බී ගන්නත් පුළුවන් මික්ස් කරලා. හරි. ඒක නිසා මේ you have to be very careful when you suck air out of it. මේක පෙවෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්නත් ඕනේ. බොහොම හිමීට. හරි. අර බඩගින්න ඉන්න එකට එහෙම දෙන්න හොඳ නැහැ මේක කරන්න. බීලා දානවා. right. So you suck some air out and there's a valve and you close it. වහලා දානවා ඊට පස්සේ. So now you can see levels of the liquids. They have been rising up and you can measure the height. Height එක measure කරන්නත් පුළුවන්. Now these are small indices. පොඩි කම්බි දෙකක් නමලා liquid surface එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. That's to get the liquid surface exactly. හරියටම surface එකේ තියෙන තැන බලාගෙන තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. Okay. ඒක අත්‍යවශ්‍යමත් නෑ because you can do it without that also, but පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. අර surface tension ප්‍රශ්න එහෙම පොඩි පොඩි කේස් ටිකක් තියෙනවා. අපි set square එක විතරක්ම පාවිච්චි කරලා කරන්න ගියොත්. So එහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි index එකක් දාන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනත් ළමයි equation ලියන්න පුළුවන් විදිහ මම කියන්නම්. It's a bit complicated than the previous. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Now here the pressure on the surface of the liquid is the atmospheric pressure. Here also on the surface of the liquid atmospheric pressure. So P naught you can say here is equal to the pressure here. When you suck air out of this, the pressure here inside the tube is now not the atmospheric pressure. ඊට වඩා අඩු වෙලානේ. Because you are sucking air out නේ. So it's less. So it's P. Let's call it P. එහෙනම් ළමයි මෙතන pressure එක you can say P plus HW rho WG, right? P plus HW rho WG. Similarly, you can write for the pressure here. Ne? This is atmospheric pressure. This is also should be atmospheric pressure. So P naught is equal to P plus HL rho LG. Now you can see both of the equations give the equation for the atmospheric pressure. So they are equal. You can equate them. Then nama diyal din atmospheric pressure equation. So you can write by equating the two equations. P plus HW rho WG is equal to P plus HL rho LG. P is getting cancelled and G is also getting cancelled. So here also you can change the factors. වෙනස් කරන්න පුළුවන්. HW කියන එක අපි y axis එකේ තියාගමු. So equals to rho L over rho W into HL. Now what have you got here? An equation similar to y equals mx. On y equals mx වගේ එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. So you can draw a graph exactly equal to this. And graphic and from the gradient you get the same thing. So the only difference in this setup is that we are equating the atmospheric pressures not like in the previous, and also you can use miscible liquids in this setup. Miscible liquids පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That's an advantage. That's an advantage. Right. එතකොට මේ හේතු ටික මේ කතාව ඔක කියලා තියෙනවා. අපි critical points ටික ලියාගමු. ඔන්න මේ ආයෙත් මම මතක් කරනවා ඔයගලන්ට මේ සතිය නෙමෙයි ලබන සතිය අඟහරුවාදා එන සතිය නෙමෙයි ඊට පස්සේ සතිය අඟහරුවාදා 17th you have this seminar unit 5 seminar එක තියෙනවා sailing pen එකේ it's a free course හැබැයි උදේ 9 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ ඇවිල්ලා දවසම ඉඳලා කැම්බින් ඔක්කොම අරගෙන එන්න හරි අරගෙන එන්න ඇවිල්ලා දවසෙන් පාඩම ඉවර කරනවා දවසෙන් තියරි එකක් කතා කරලා ගණන් හදලා පාස් පේපර් ගණන් ටිකක් කරලා දවසෙන් පාඩම ඉවර කරනවා time is enough කාලය ඇති වුණ තරම් ගිය අවුරුද්දෙත් එහෙම තමයි අපි කරේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ෆිසිකලි එන්න එක දවසයි ළමයි පොඩ්ඩක් දුර ආව කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ 6ට අනිත් එක ඉවරයි වෙනදනම් 7 විතරනකම් කරා
දැන් මේ පාර එහෙම කරන්නේ ඔයගලන්ට යන්න එන්න පාරක් වෙන නිසා දුර ඉඳන් එන්න නිසා 6 වෙද්දි ඉවර කරනවා. Okay. So අනිවාර්යෙන් මෙන්න ක්ලාස් එකට යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්කගෙන එන්න. But any of you are going to come, you have to fill the Google form because tutes and all are printed along with the names that we have in the Google form. ඒකට කවුරු හරි fill කරලා නැතුව આવොත් සමහරට tutes නැති වුණොත් tutes ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Right? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක fill කරන්න එන අය විතරයි. එන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න but එදාට එන්නේ නැති අය fill කරන්න එපා. එන අය විතරක් fill කරන්න. Right? පුළුවන් එන්න එදාට. කියන්නේ 17th Tuesday. Right. ඔය වගේ seminar series එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට. හරි? seminar series එකක්ම තියෙනවා. unit 10 තියෙනවා ඊළඟට. ඒක නම් ලබන මාසේ ගොඩක් දුර තියෙයි. It's a 2-day course. Right. Okay. අපි තව එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. critical points එක ලියවලම නෑනේ. නෑ. critical points එක ලියමු. තව එක practical එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒක අපි break එකෙන් පස්සේ කතා කරමු. Right. ලියන්න මේකේ points ටික. experiment number 8 critical points. Point 1. Miscible liquids can be compared using this setup. Miscible liquids can be compared using this setup. Miscible liquids can be compared using this setup. Point 2. Liquid levels in the two beakers are not required to be liquid levels in the two beakers are not required to be the same. Are not required to be the same. As we are equating the atmospheric pressure. As we are equating the atmospheric pressure. මොකක්ද ළමයි කියන්නේ පොඩක් කියවන්න එක. Liquid levels are in the beakers are not required to be in the same level. මේ level එකේම තියෙන්න ඕනේ නෑ. ඇයි නැත්තේ? Because we are equating the atmospheric pressures. ඒ කියන්නේ මේක උඩ ගිහිල්ලා මේක පල්ලෙහා ගිහිල්ලා තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. It's also still it's the same atmospheric pressure නේද? If you want to change atmospheric pressure by large, like a few centimeters won't be enough නේ. meter 200ක්වත් තියෙන්න ඕන atmospheric pressure එක considerably change කරන්න. So the levels either they go up or down. ඒ කියන්නේ මේ බීක එක පල්ලෙහා තියලා මේක උඩ තියාගෙන experiment එක කරා කියලා වෙනසක් වෙනවද? නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. There is one MCQ question they have asked from that. MCQ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තියෙන 2011. 2011 පේපර් එක දැන් අද ගෙදර ගිහිල්ලා අරගෙන ඒකේ මෙන්න මේ hair separators තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඩයග්‍රෑම් එක තියෙනවා. උත්තර පහක් තියෙන ඩයග්‍රෑම් පහක්මයි. හරි? ඔන්ලයින් ළමයින්ට ඕන දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන ওই concept එක. එකම levels වල තියෙන්න ඕනද නැද්ද කියන concept එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. You can do that. Right. Okay. So ඒක තමයි point එක. Next point, third point, an index is used to measure the height of the liquid levels. An index is used to measure the height of the liquid levels so that the effects due to the surface tension and immersing the meter ruler, the effects due to the surface tension and immersing the meter ruler in the beaker can be minimized.
ආන්නෝක තමයි අර ඉන්ඩෙක්ස් එක දාන හේතුව. ආයෙත් කියන්නම්. An index is used to measure the height of the liquid levels so that the effects due to the surface tension and immersing the meter ruler in the beaker can be minimized. Can be minimized. හරි. Right, so there's one practical left. අපි ඒක කරමු break එකෙන් පස්සේ. ළමයි දැන් මෙච්චර වෙලාව අරගෙන මේවා කරන හේතුවක් තියෙනවා. අපිට ඕන ඉතින් මේ ටික නොකර යන්න තිබ්බා. එක්ස්පෙරිමන්ට් ටික ඕනේ පස්සේ කරගන්න කියලා පොත බලා ගන්න කියලා යන්නත් තිබුණා. එහෙම කරේ නැත්තේ ඇයි? දැන් ওই එක්ස්ටෙන්ෂන් එහෙම දැක්කනේ පොත්වලත් නැහැනේ. නේද? ඔවා අහනවා. ඔයයි භාගේ කොයි හරි තැනකදී කොයි හරි වෙලාවකදී එකපාරට ප්‍රශ්නයක් දාලා අහනවා. ඇහුවට පස්සේ උත්තරයක් දෙන්න වැඩේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න බෑ. අඩුම ගානේ උත්තරයක් හදලා ලියන්නවත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක දන්නේ නැතුව කරන්න බෑ. ඉතින් all the practicals are being very well explained to you. දැන් මම ගියපු පන්ති වලවත් මට මෙහෙම ප්‍රැක්ටිකල් කියලා දෙන්නේ නැහැ. තනියම බලාගෙන කල්පනා කර කර හිත ඒ කාලේ නෑ ළමයි YouTube නෑ Google නෑ ChatGPT නෑ මොකෙක්වත් නෑ. තනියම ඉතින් ගෙදරට වෙලා වැඩ කරගන්න ඕනේ. ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් එච්චරයි. ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ වහගන්න බෑනේ. අර කෝල් කරන ආගන්න වෙන්නේ. හරි. So we had to work alone. තනියම වැඩ කරන්න උනා. ඉතින් අර සර් කියන දේ ක්ලාස් එකේ පොඩ්ඩක් ඇහෙන ටික අහගෙන ඉඳලා ඇවිල්ලා නෝට් එක බලාගෙන ආයෙ කියව තනියම තමයි ෆිගර් අවුට් කරගත්තේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්න කර කර. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් හොඳට හැදෙනවා ඒක හරි. ඒකෙන් අපි ගොඩක් හැදුනා. දැන් ඉන්න ළමයින්ට ගොඩක් එහෙම හැදෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නිසා බලෙන් හදන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔන්න බලෙන් කොහොම හරි බලෙන් හරි කියලා දෙනවා. දැන් අහගෙන ඉන්න රෙකෝඩින් හම්බෙනවා. ඉතින් ආයෙ බලන්න. මේක නොකර යන්නත් තිබ්බා. නොකර ගියොත් ඕගොල්ලන්ගේ ලකුණු 20 හම්බෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. ස්ට්‍රක්චර් ඩිසේ පේපර් එකේ හම්බෙන ලකුණු 20ක් තියෙනවානේ 100ෙන්. ඔය 20 ගන්න තමයි මේ දඟලන්නේ. හරි? ඉතින් ඔයාගේ ඒ ලකුණු 20ට අදාළ සියලුම දේ තියෙන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ ඔය ගයිඩ් එකේ ගයිඩ් එකට ලියන කොළ ඔක්කොම ටික ඇටච් කරගන්න. ඒක තියාගන්න. ඒක තමයි ඔයාගේ ලකුණු 20. ඒක තමයි ඔයාගේ ලකුණු 20. මම ඔයගලන්ට ගහලා පෙන්නුවාද මේ අපේ බයොලොජි කරන සෙත්මික දන්නවනේ. සෙත්මිකගේ ප්‍රැක්ටිකල් පොත ගහලා පෙන්නුවාද මම? පෙන්නුවානේ. මේකට ගෙනාවද මම? පෙන්නවා රයිට් රයිට්. හරි ඒ වගේ ලස්සන නෑ ඒක කැතයි පොත. හරි මෙතන ලස්සන හදන්න පුළුවන්. බට එයා හදලා තියෙන විදිහ මම පෙන්නුවේ. ඔක්කොම එයාගේ ලකුණු 20ට අදාළ තොරතුරු ටික ඒ පොත ඇතුලේ තියෙන ඉතින් ඔය පොත බලාගෙන ගියා නම් ලකුණු 20 හම්බෙනවා. එයාට එයාගේ පොත බලාගෙන ගියා ලකුණු 20 හම්බෙන විදිහට එයා ඒ පොත හදාගෙන තිබුණා. ඒ ඔයාගේ පොතත් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ගයිඩ් එක ඔයාගේ ලකුණු 20 ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. හරි? ඒතර නෝට් එක සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්න ඕනේ. ප්ලස් ඔයාට දැන් කරන්න පුළුවන් වැඩේ මොකද්ද? මෙකැනික්ස් වලට අදාළ ඔක්කොම පාස් පේපර් ස්ට්‍රක්චර් දෙසේ කරගෙන යන්න. Okay? Now that you need to start from today onwards. කොහොමද මෙකැනික්ස් එසේ ඉවරයි පාස් පේපර්? නෑ. MCQ ඉවරයි පාස් පේපර්? ඉවරයි. answer ඉවරයි. Aisha, what happened to you? What happened to you? දන්නේ නැද්ද? ආසි? බෑ එහෙම බෑ. මතක තියාගන්න ඒ වැඩේ කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒ වැඩේ කරේ නැත්තම් ටික දවසකින් ওই තියරි ටිකත් බැරි වෙනවා. ටික දවසක් යනකොට ওই තියරි ටික අමතක වෙනවා. හරි? ඒතර ඔයාට දවසක් එනවා. ළමයි කොහොම කරත් ඔයගලන්ට දවසක් එනවා මම කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන දවසක්. දැන් ඔය කොහොම හිටියත් දැන් කොච්චර නිකන් ගණන් ගන්න නැතුව හිටියත් එක දවසක් එනවා අනේ සර් මට දැන් මේක කොහොම හරි කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ දවසක්. ඒක එනවා. අන්තිම දවසේ හරි කියනවා. බැරි වුණා. හරි? අන්තිම දවසේ හරි කියනවා අඩුම තරමේ. එහෙම දවසක් එනවා ළමයි. මතක තියාගන්න. A day will come. එහෙනම් එදා දවස එන්න කලින් ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්න කියලා මේ කියන්නේ. එදාට කලින් අඩුම තරමේ නෝට්ස් ටික එකතු කරගෙන ඉන්න හරියට. අඩුම තරමේ ගණන් ටික හදලා වර්ක්ඩ් එක්සැම්පල් ටික ළඟ තියාගෙන ඉන්න. මොකද එදා දවස් එනකොට අන්න බඩු ටික ලෑස්ති නම් වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. සමහර අය එනවා එදා දවසේ නෝ අනේ සර් රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකක් නැහැ මම පන්ති ආවෙත් නැහැ මෙන්න මේ මාස කීපේ මොකුත් නැහැ දැන් මොකද කරන්නේ මොනවා කරන්නද ළමයි ඉතින් අවුරුදු දෙකමාර කලින් පටන් ගන්න ඒකනේ. මොක මාසායෙන් කරන්න බෑනේ. නේද? එහෙනම් ඒ වෙනකොට අඩුම තරමේ පන්තියේ වැඩ ටික හරියට එකතු කරන් හිටියොත් ඔයාලට වැඩේ පටන් ගන්න තනියම කරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම දවසක් එන ඕන වෙන. අනිවාර්යෙන් එනවා. මම මෙච්චර කල් කරපු විදිහ හරියන්නේ නැහැ දැන් මදි. තාම වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතන දවසක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා.
හරි බ්‍රේක් එක ගන්න. එතකොට අපේ බිග් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ අපි නේ. ඒක දැන් අද කරන්න හිටියේ මම මේක අද පෝස්ට්පෝන් කරා අර ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෙස්ටිවල් එක නිසා. ඒක නිසා පෝස්ට්පෝන් කරා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අද නැහැ නේ ඒක නිසා. ඒක අපි ලබන සතියේ මොනොත් කරනවා. ඕකේ ලබන සතියේ ගන්න. හරි. ලබන සතියේ ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ මං කිව්වා නේද? time for the paper is 1.5 hours නේ. එතකොට අපි 11 මාට පන්තිය පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ 10 වෙනකොට අඩුම තරමේ එන්න ඕනේ මෙතනට 10ට පේපර් එක දෙනවා. ඕකේ? හරිද? එහෙමනේ අපි plan එක තිබුණේ කලින්. APC. So what was my plan? I communicated the plan last week. මට මතක නැහැ ඒක. I told you something. Yes. You have the APC also. Right. For APC you need 1 hour. For this big exam you need 1 hour. APC එක වෙනම යන එකක් නේ. So APC it's anyway there. That you have to do anyhow. එතන පේපර් දෙකක් තමයි එතකොට වැටෙන්නේ. but කමක් නැහැ අපි දෙකම කරමු. Okay. දෙකම ඔන්න හවස කරමු. හරි. So you have to come at 8:30. I told you 8:30 නේ. 8:30 to 9:30. 9:30 to 11. Okay. You can take a half an hour break in between if you want. හරි. next week plan එක ඒකයි මම WhatsApp group එකේ දානවා. හරි. So take a break.
Okay, go to the next experiment now. What experiment is? Experiment number 9, the last one. Here, one for the Alright, you want it? So what do you have in this? We have a boiling tube, big boiling tube here. In this boiling tube, now we put some lead shots. You put some lead shots. Lead shots are small spheres of lead. So you put some lead shots here, and you put some wax to cover it. Lead shots take up dala, wax take up dala. Wax dala, lead shots say me hillu na hama venas wunna me kadda wenna puluwan, right? Purpose of putting lead shots is to get the center of gravity below the center of buoyancy. Center of gravity the end on center of buoyancy the palla hai. Now this is a floating object. Here you have the center of buoyancy, and here is where you have the center of gravity. So what will happen to this? Right. So what will happen if it's the other way? Center of gravity is here, and center of buoyancy is somewhere here. Now what will happen? The Mayana category of calling question in vertical third, I know. So in order to keep it in stable equilibrium, you have to always keep the center of mass below center of buoyancy. So to get the center of mass below, you put lead shots. Lead shots are heavier. You put lead shots there, and since the lead shots are going to move here and there, so the levels might change. So you are going to fix them using wax. Wax dala fix kara. Right. Then you have a scale here, and there's a small mass. It's a load mass that you put into this. So if you mark the forces now, forces you mark the diagram, you know, make a forces mark. So when you draw
The forces are the weight of the system with its content, that's M. Weight of or the mass of this mass added mass is simple M. So you have downward force M plus M G. Upward only force that you have is the upwards. Upwards is the so you can equate it. Equate කරන්න පුළුවන්. So මේ equation දින විදිහ වැදගත්. practical ප්‍රතියක් බලන්න තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට. practical ප්‍රතියක් ඒක විදිහට තියෙනවා. Right. So considering equilibrium of the tube, you can see U is equal to mg plus mg. So upthrust is the volume of this part you take that as V. And the length submerged in the liquid, you take that as L. Submerged again. And also the cross-section area here. When we cross-section area, let's say. So you can say the volume here plus EL, that's the submerged volume, into density of the liquid room into G is equal to M plus mg. So G is cancelling. G got cancelled now. Then what to do? Simple M you can change. And accordingly, what will change? L will change. And a simple M x-axis is L y-axis is equation V plus AL is equal to M over rho plus simple M over rho. So AL product is equal to simple M over rho plus capital M over rho minus A. L is equal to 1 over A rho times M plus M over A rho minus 1. So what type of an equation have you got here? Y equals M X plus C. Y equals MX plus C with the equation I got calculated. That's that. मतलब V ने ये करें तो ये करते हैं speed. So you get V over E. Right? So by point the graph, how do you get the density of the liquid? From the gradient. So what else you need to know to get the density of the liquid? Density of the liquid होया था ना तावत मनात जगह इन लोग तावत मनात जगह इन लोग liquid की density भागना. Yes, you get the gradient. हाँ, the gradient की कितना है भाई? हाँ, the gradient पे क्या तावत मनात जगह इन लोग density भागना. Gradient को कम density का बहने. ऐसा में A होने दे. Then A होने. So how do you get A? What is A? Area of cross section of the tube. How do you get A? By finding the diameter. Outer diameter is what I have made. So what did you use to find the diameter? Outer diameter mungkin tu ane. Huh? Yes. Vernier caliper lagi. Vernier caliper lagi. Ini give. Yes. Vernier caliper lagi pulang outer diameter tu ane. Okay. Outer diameter kita area और लग area डालना density डालना. कहाँ दे दे Yes, मैं part टेकर. नत्ता नोट टेकी देख दिया है. Forces कितना mark करना है diagram में ही, so you better mark forces and everything.
We have the point figure. Point one. This point. This point. Lead shots in the tube. Lead shots in the tube. We'll take the center of mass. We'll take the center of mass. Lead shots in the tube. We'll take the center of mass to the bottom of the tube. To the bottom of the tube. To the bottom of the tube. Come on. So that it will maintain the stable equilibrium throughout the experiment. Adding wax. Adding wax. Adding wax. Adding wax will keep the lead shots without moving. Adding wax will keep the lead shots without moving. Second point. To get a good spread of valence for simple L, to get a good spread of valence for simple L, comma, find the maximum mass, which can be put into the boiling tube. Then divide the same. By 6 and select suitable set of masses. Then divide the same by 6 and then select a suitable set of masses. Next. Use external jaws of a vernier caliper. To find the external diameter.
of the boiling tube, to calculate, to calculate, to calculate the external cross-section area, the external cross-section area to calculate the external cross-section area. Right. So, Rona mechanics right? Sample then. Then we will learn it. Right. So we go to the next lesson. Unit 3. Part 1 of Unit 3. Now Unit 3, now it has 3 sections. Following a simple harmonic function as section. Dividing waves to variable optics. मेरे अंदर क्या हुआ सब्जेक्ट के यूनिट के 45% वितर दिए ना मैं आगे 10% वितर दिया मैं दिन में कितने दिनों में दिन में एक की 45 आगे एक दान दिए ना मैं आगे तुम दहाई वितर दिया so simple harmonic motion is a small part so simple harmonic motion is also a motion just like rotational motion linear motion under gravity right projectile motion circular motion so likewise simple harmonic motion also a different type of a motion now with a motion type just like circular rotation so if it's just a motion type why is it in unit 3 instead of unit 2 motion में अपना दिए हुए ट्वेल्व है या यूनिट 3 में डाल दिया असल में डाला दिया यूनिट 3 ये करके लगे लगता है मेरे 2 और 3 असल में 2 की वाला 3 पता करना पड़ता है एक कराने एक हेतु वाला है because this should be in mechanics why they have taken this into unit 3 or waves is because waves are created with simple harmonic motions. In each and every wave, you have particles which perform simple harmonic motion. So before learning about waves, it is very important that you learn about simple harmonic motion. Otherwise, you can't understand a wave. What a wave when they don't got simple harmonic motion, they are getting ignored. So that part is what we do in this thing. Maybe you take up the right. So go to the first page here. Ada nama sari banyak है. Pakai balap pula ada. Dulu dia boleh dia pun pada ini. Alright. So what is a simple harmonic motion? Now we start with the definition. What is this motion? What is this motion? Bangala में motion नहीं मुकाता. Not मुकाता motion. Yes. And what is this motion? What is this motion? Huh? A linear motion under a constant acceleration. This is a linear motion under constant acceleration. Make that how we can and if I ask you what is this motion? That's also a linear motion under constant acceleration. I will ask you what is this motion?
What is this motion? It's a regular motion. Right? So by looking at an equation, you should be able to identify the motion. So there, likewise, in simple harmonic motion also you have one equation, right? With that equation you can identify that it's a simple harmonic motion. So I'll tell you the equation first. Equation is it's called A equals minus omega square x. Make the equation. A equals minus omega square x. A here my acceleration. Acceleration. X here displacement. Displacement. Omega here is a constant. Omega here is a constant. Okay. Right. If you can connect acceleration and the displacement of particle using this equation, it's a simple harmonic motion. If you can connect the acceleration and displacement of an object in this equation, this is a linear motion, not a constant acceleration. Simple harmonic motion, the characteristic equation. So if you can write down a simple harmonic motion accordingly, you can just say it's a simple harmonic motion. Then when maths in maths you have simple harmonic motion a bit deeper than we have in our physics. So in that also maths simple harmonic motion proof. You first been given some data and you've been asked to prove that it's a simple harmonic motion. Once you prove that, you can prove that passe, tamai vada gaana halanna puluwa. You can maybe equation එක ගෙනවා කියලා prove කරලා පෙන්නන්න. Okay. That's it. Very much. You have not done this yet. That's it. Okay. Right. ඔයගොල්ලන්ට හරිය ලේසි වෙනවා ඉතින් maths වල මම කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හරිය ලේසි වෙනවා මේ physics වලින් මේ part එක අල්ලගත්තොත්. ඔයගොල්ලන්ට මාර ලේසි වෙනවා මේ maths වල simple harmonic. හරි? Physics වලින් අල්ලගත්තා. ඉගෙන ගන්න චුට්ටි දේවල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ maths වලට ගියාම. හරිද? ඉතින් හොඳට මේක අහගන්න. හරි ඉගෙන ගන්න මේ වැඩේ. ඒකවල මාර ලේසි. Right. Now if you take a simple harmonic motion always do about one point. එක point එකක් වටේ තමයි simple harmonic motion කියන එක හැමතිස්සෙම යන්නේ. Goes about one point always. Now take a pendulum for an example. Take a pendulum for an example. Now this is a pendulum. Now this pendulum goes like this always then. So he center point is okay. And think of an object which is attached to a spring. Spring is attached to a spring. So palha रहता है. तो मुझे दे. palha रहता है यहाँ. May point के center करके ना उधर palha है हमारे. So in every simple harmonic motion, we can say there is a center point. Now this center point has a name. You call it center of oscillation. Center of oscillation. So this displacement is measured from the center of oscillation. That is the displacement. Okay. Right. The minus sign is represented. Minus sign is represented this x and this a. Those are the two vectors in this equation. Both are vectors. So minus sign represents that x and a are always opposing each other. X ke minus එක තියෙන පැත්ත තමයි a ඉන්නේ. නැත්නම් a ke minus එක තියෙන පැත්ත තමයි x ඉන්නේ. I'll give an example. Center of oscillation මේක නම් මේ පැත්තට යන විට. Center of oscillation මේක නම් මේ පැත්තට යන විට displacement වැඩි වෙනවානේ.
displacement වැඩි වෙනවා. මෙයා තේරෙනවා මේ කියන්නේ මෙයාට movement දෙනකොට මෙයාගේ acceleration තියෙන කොයි පැත්තද? Now it's here. To be what direction does it accelerate? උඩට යන්න speed එක අඩු වෙනවා. So acceleration is opposite. ආයෙ පල්ලෙහාට යන speed එක වැඩි වෙනවා. So acceleration is to the same side. Component acceleration is the If you do it for this side also, you can see the acceleration is acting towards the center of oscillation. All things. Hammer is 7. Hammer is 7. Center of oscillation is pattern. Acceleration. But hammer is 7. Center of oscillation is added. Displacement. And hammer is 7. X and A they are opposing to each other. In a hammer is 7, we have a minus. Okay. So you have to a minus to show that they are opposing each other. But not like a simple harmonic motion examples that you know. I have written to very elegant spring pendulum engine piston that's also simple harmonic. So likewise, you can make a lot of simple harmonic motion examples because you right now are also seeing billions and trillions, maybe even more, that you are ready of simple harmonic motions right now. Right now. Can you see 1 billion simple harmonic motions? See, I can see. All the particles in solid matter, in gas, and liquids, everywhere, all the particles, if they have a temperature more than 0 Kelvin, right, they have energy. They have kinetic energy. That energy is reflected in simple harmonic motion. The kinetic energy is reflected in simple harmonic motion. So if you take any air particle or any particle anywhere, right now, they are moving like this. Main have particle like have particle like may oscillate right? So they are like everywhere you say there are simple harmonic motions that you cannot see them. But all of the particles in the universe they perform simple harmonic motion. Right. So this is only applicable for the objects which are at higher temperatures than 0 Kelvin. So there are like many examples. So you right. Then we talk about the amplitude of simple harmonic motion. Simple harmonic motion take an amplitude further. Simple harmonic motion take an amplitude. The maximum displacement that it is making from the center of oscillation is called the amplitude. Here the variable displacement amplitude. So go to that topic amplitude. And write the units and dimensions for that. Yeah. Then I will take Mama chapter download right. Amplitude units meters, dimensions yes. Frequency. What is frequency of a simple harmonic motion? Then simple harmonic yes. So what is the frequency of simple harmonic motion then? Now if it starts from here, if it comes here, and if it comes back there, you call it one oscillation. If it starts here, it goes down, comes back up, and comes back to the same position, we call it one oscillation. Okay, oscillation like that. So what is the frequency? What is meant by frequency? Number of oscillations per unit time.
number of oscillations per oscillation T after the frequency. So how do you calculate the frequency, or how do you get the frequency? So what are the units and dimensions of the frequency? Units, hertz or per second, hertz or per second, hertz or a second. Dimension T minus 1, T minus 1. That's the frequency. Period. What is period? Frequency is the number of oscillations made per unit time, and period is the time taken to make one complete oscillation. So when you write for period, period T is equal to 1 over 1 over. So what do we use to measure a period? Seconds, and dimension is T. Fine. Here, nothing. Energy of a simple harmonic motion. Energy of a simple harmonic motion. So now when you try to get the energy of a simple harmonic motion, it is better if you can use the same example to justify. එකම example එක අපි අප justify කරන්න. හරි බලන්න. Energy of a simple harmonic motion. So it's a mechanical motion. So you have three kinds of energies. You can call them three kinds of energies. One is the total energy, and the other one is the kinetic energy, and the other one is the potential energy, right? Right. So if you take the potential energy, at the end of the amplitude, the potential energy is highest, right? Then when the bindu කියන point එක මේ තියෙන තමයි plus E point එක මේ තියෙන්නේ minus E point එක minus E amplitude né? So put A minus C and plus E ඔන්නම දාගන්න right. Then potential energy එක වැඩිම කොහෙද අඩුම කොහෙද? Potential energy is highest at the ends and is lowest at lowest here. එලා අපිට කියනවා බිඳුවක් වෙන්නේ නැති නේද? වටේ තමයි වැඩිම. That is the variation of potential energy. And if you take the kinetic energy, you know any simple harmonic motion at the amplitude, it's stopped. One of a simple harmonic motion at the amplitude, stops and turns back. Stops and turns back. Then, in a method of speed equation, 0. So kinetic energy at the end of the amplitude is 0. But at here, maximum. So this is how the kinetic energy varies. So when you add this to that, when the kinetic energy, when the potential energy, so when you add this to that, then you get this. That's the total energy. So that's how you justify the energies of simple harmonic motion. Okay, now this is just boring theory, right? नहीं पागल नहीं आगे तो पढ़ेंगे ना दिया and ඊළඟට describing simple harmonic motion දැන් මේක නම් කියලා වැඩකුත් නැහැ
කියලා වැඩකුත් නෑ මොකද කිව්වට ඔළුවට යන්නේ නැහැ ඉතින් මතේ වගේ එන්නේ බලමු අපි ඉගෙනට ගණන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා no we cannot ඒ ගෝලේ එහෙනම් අපි කතා කරලා right so go there describing simple harmonic motion right what do you have here diagram දෙකක් තියෙනවා one diagram is an object which performs simple harmonic motion on straight line straight line එක දෙපැත්තට එක්ක තමයි වම් පැත්තේ වෙන්නන්නේ දකුණු පැත්තේ වෙන්නන්නේ මොකක්ද අර pendulum sample එක දෙකෙන්ම දැන් මේ explain කරන්න යන්නේ simple harmonic motion දෙකම පාවිච්චි කරනවා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි additional rules දාලා දුන්නා ඒක ඇතුලේ තියාගන්න කමක් නැහැ explain කරලා දෙනවා right step 1 when the step 1 moves from center of oscillation to right hand side step 1 step 2 comes back to the center of oscillation step 3 going to the next side step 4 coming back to the center of oscillation on steps හතර explain කරලා තියෙනවා so in step 1 what happens step 1 මොකද වෙන්නේ බලන්න goes with reducing speed towards the other end immediately අඩු වෙවි ඉන්නේ and stops there and comes back turns back there so when it goes from here to here the velocity will or the speed will reduce acceleration will increase annari right displacement වැඩි වෙනකොට acceleration වැඩි වෙනවා e equals minus omega squared x මතකද yes displacement වැඩි වෙනකොට acceleration වැඩි වෙනවා so when you go this way speed reduces and comes to zero and when you come this way speed increases right speed increases and comes to the maximum at this point අන්න මතක තියාගන්න point එක වැඩිම speed එකක් තියෙන්නේ කොයිද simple harmonic motion එක කියලා at the center අඩුම speed එකක් නැත්නම් zero තියෙන්නේ කොහෙද at the amplitude පැහැදිලිද ඔන්න points මතක තියාගන්න so in second point velocity towards left hand side increases to the maximum මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා velocity එක and acceleration towards the center decreases to zero acceleration towards the center decreases to zero acceleration එක මේ පැත්තට අඩු වෙනවා right third one velocity towards left hand side reduces to zero velocity towards left hand side reduces to zero වම් පැත්තට තියෙන velocity එක 0 වලට අඩු වෙනවා ඔව් මේ පැත්තේ velocity එක අඩු වෙනවා acceleration towards center වැඩි වෙනවා අපි displacement එක x වැඩි වෙනවා නේද කියන්නේ හරි coming back velocity towards the center increases right hand side increases acceleration towards the center decreases to 0 මෙතන දෙවර acceleration එකක් නැහැ පැහැදිලිද so likewise you can describe the simple harmonic motion හොඳට describe කරන්න පුළුවන් so at the center ඔයාලා points කීපයක් කතා කරලා තියෙනවා at the center මොකද්ද මේ කියලා දෙන්නේ පල්ලෙහා when you apply this equation a equals minus omega squared x equation එක දැම්මොත් තමයි at the center x is 0 so a is 0 b is maximum right a is 0 b is maximum at the amplitude එකේදී when you apply a equals minus omega squared x acceleration is maximum
acceleration is maximum. Velocity is minimum or is equal to zero. And okay. The idea is under the way so we take the idea first. Right. Go to the next page, page number 3. In page number 3, you can see a set of graphs. You can see a set of graphs. Following over the Vidalne A equals to minus omega squared x काटने की है. So omega is constant I told you, so it's a y equals minus mx equation. अभी जाने दिए minus mx का क्या it was double content one variation of displacement with time t. Displacement एक मैंने ऑप्शन लिख दिया है. Simple harmonic motion लगेगा. Displacement एक मैंने ऑप्शन लिख दिया है. मैंने भेज दिया भाई. Displacement एक मैंने ऑप्शन with time. When you know, now they know. I when you know, now they know. Likewise. Okay. And then make graph MCQ and other may MCQ right. Either variation of the velocity with time. Also similar. It was giving us velocity of time here. You know, variation with displacement v. Variation of velocity with displacement v and x. Make it a nigga come out. Make it a come out. But I'm not going to Alkaman, religious Yelmadikan. But the Yelmadikan gives the Yelman.
Right. Were you able to figure this out? It's graph, velocity, variation with displacement. Yes, they're not. Then we can explain them further. Try to understand. They look like I'm coming around kind of thing. I know this is not easy to figure out. You can raise it. Then all figure out. Variation of speed with displacement. Up step by step yonder. Again. So again, කොහෙන්ද යන්නේ 0 ඉඳන් plus 8 0 ඉඳන් plus 8 එහෙනම් මේ පැත්ත තමයි positive පැත්ත whatever the vectors to this side is positive whatever the vector to that side is negative and then we get blood okay that දැන් එහෙනම් අපි බලමු 0 ඉඳන් plus 8 වලට යනවා 0 දී speed එක කීයද maximum 1 maximum 1 positive the negative the positive මෙහෙම යන්නේ ඉවත්ත පස්සේ positive maximum එක මෙතන දෙනකොට මොකද වෙන්නේ goes to 0 on 0 වලට ගියා right what step is that 1 2 from plus a to 0 හැදෙන ආය අනිත් පැත්තට යනවා so when it turns back now the velocity is towards that way is it positive or negative negative දැන් මොකද වෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් negative velocity එක වැඩි වෙනවා උපරිම වෙනකම් එනවා බිඳුවේ ඉඳන් negative velocity එකක් පැත්තට යනවා ඊට පස්සේ 0 to minus a step 3 0 to minus a මෙතන යනවා now the velocity towards that way is negative a negative velocity එක අදන් දෙකිලා ඔන්න ආපහු බිඳුවට this is step 3 මේකමයි ඔය කරන්නේ අපිට step 4 එකේ මොකද ගන්න step 4 එකේ minus a ඉඳලා 0 වලට යනවා මෙතන යනවා now velocity towards this way now it's a positive value එනවා ඔන්න ඔය තමයි now this you cannot see is a circle like anybody because this is y-axis and this is x-axis y-axis is meters per second x is meters so if this is going to be a circle this has to be equal to this right so the shape is not a perfect circle might be elliptical also right not be perfectly circle anyways circle என்ன ellipse එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන් අන්තිමට ඉතින් ඔය ලක්ෂණ තමයි ඔබ හදලා did you get that yes okay ඔන්න දැන් තමයි mathematics දැන් තමයි mathematics proving equations for simple harmonic motion equations prove කරන්න යන්නේ simple harmonic motion එකට now I want you to take a piece of paper and do this with me here ලියන පොතේ හරි එහෙම නැත්නම් wait, we have space here, right? At the end, we have some space there. So we write it there. If they have to very good deal, I'm like, right,
Okay, now think of circular motion. Now this is an object which goes in a circle. Now try to understand this. මේ ඔළුවට පොවන්නේ නැහැ දාගන්න ඔළුවට. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න මේ කියන කතාව. So we have an object which goes in a circle. We have an object which goes in a circle. Now this is that object that goes in a circle. This is the object that goes in a circle. And it goes with a constant angular velocity of omega. Right? It goes with a constant angular velocity of omega. And when time is 0, it's here. And when time is t, it's here. In the time t level. So it seems like it has displaced by an angle theta. Okay. And at this position, it has a speed p. And now it has a speed v here. Will v dash m, v dash. And if you take the speed of the object toward horizontal direction, this is theta. So this also becomes theta. So it's going to be v dash cos theta. V dash cos theta. Right. It is v dash cos theta. Right. Now we talk about something called perpendicular projection. Perpendicular projection के diagram लगा दें. You can get an idea about the same projection. If you take a look at this. Now, यहाँ circle लेके आना होगा. Maybe don't check if you do it on this side. And here we have a screen. Screen ने आप बदल दिया. सर मैं आगे हमारे screen ने कुछ बदल दे. यहाँ बदल देना. Now the shadow of this is on here. So this is how the shadow and the object moves. So what type of a motion does it have? The blue pen, what type of a motion does it have? What type of motion it follows? A rotation motion. It follows rotation motion and performs simple harmonic motion. Yeah, rotation motion को follow कराने, अब यहाँ पे simple harmonic motion दे. You get that? Right. So we are using rotational motion to identify equations of simple harmonic motion. Parallel. Right. So this is called the perpendicular projection. Now who is going in a circle? This guy. Who is going in simple harmonic motion? This guy. Now it has already made a displacement of x. X प्रमाण then if you call it p, if you call it v, this v is equal to v dash cos theta. Do you agree? V dash cos theta equal here. Why? Because this and this move horizontally the same distance at the same time. In a owner will make the horizontal speed समान window නැත්නම් මේ දෙන එකට මෙහෙම යන්නේ දෙන්න මේක line එකට ගියනේ මෙහෙම යන්නේ නේද? So horizontal speeds at any point of both of them should be equal. And v dash cos theta කියලා කියන්නේ v equals to v dash cos theta. Right, don't want the part. Or the charge. So this point, maybe a displacement element. So what is this point? Plus a. What is this point? Minus a.
What is this distance? A. What is the radius of the circle? A. So A, x, how can you see x? X equals A sine theta. So how would you write for theta if it using the constant angular velocity? Theta equals omega t. Done, Nane? Theta equals omega t. So for theta, you can put omega t. Because it has taken t amount of time to come from here and to here. Method t kila time amount here. T kila pramana. So you can say theta is equal to omega t. A sine omega t is equal to x. Now this is your first equation in simple harmonic motion, that the one that you have. Palavani එක නෙමෙයි. palavani එක මොකක්ද? palavani එක equals minus omega square x. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා t equals 1 over 5. what ගත්තානේ? right? ඊට පස්සේ අපි ගත්තා a equals x equals a sin omega t කියන equation එක අපි ගත්තා. right? okay. ඊළඟට v එක හොයන්න ඕන. V equals R. V equals R omega now. V equals R omega. V dash equals R omega equation. V dash is equal to A times omega. Here I am going to V dash equals A times omega into cos theta. Cos theta what is the this over this length. When the theta, this over this, how do you write this? This is a right angle triangle. You know the hypotenuse, you know the opposite. You can find the adjacent. The adjacent by hypotenuse is cos theta. What is adjacent? A square minus x square is square. Then adjacent divided by A. So A is getting cancelled. What do you get? You get V squared equals omega squared into A squared minus x squared. Another V equals to omega times A squared minus x squared. And now, the best part of this, best thing about this is that you don't have this in syllabus. මේක නැහැ. මේක නැත්තම් ඒක ඉතරේ. මේකයි හේතුව. මේක නැති වුණාට මේකෙන් ගත්ත proof එකක් තියෙනවා. මොනවාද proof දෙක කියලා අපිට බලන්න. At the center of oscillation, what is x? 0. At the amplitude, what is x? What is x at the amplitude? A. So at the center of oscillation, you put 0 here. What do you get? A squared minus 0 is square root of A omega. V equals A omega. Now that is the maximum at the center, A omega. So we just found out what maximum speed is, A omega. Maximum speed of a simple harmonic motion is A omega. And here, what do you get? When x is equal to A square minus A square is 0. 0 into omega 0. V is 0, that's the minimum speed. So what they have done is they have given us these two proofs without giving us this. ඒකේ proof දෙක විතරක් කරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෙලවරකටයි මැදටයි විතරයි. අතරමඟට නැහැ. පැහැදිලිද? අතරමැදට equation නැහැ. right? හැබැයි ඇත්තටම මොන එකක් තියෙනවා? ඇත්තටම එකක් තියෙනවා. Online students, you also can start writing this.
Right. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට now why do you need to memorize two equations? And then it's better if you can memorize this one at once. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරකට දාන්න. දැන් සිලබස් එකේ දීලා තියෙන එකේ ලබ් වෙලා තියෙනවනේ මෙතනයි විතරයි. අතන මැදට බෑ ඕනම x එකක් දාන්න බෑ. x වල එක්ක a දාන්න බෑ එක්ක 0 දාන්න බෑ. ඒක තමයි සිලබස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මේ දීලා තියෙන්නේ සිලබස් එක ලේසි කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට වැඩ අමාරු කරන්න නැතුව වැඩ ටිකක් ලේසි කරන්න අපිට තිබුණා මේක. අපේ ලෙවල් කරන කාලේ මේ ඉක්වේෂන් එක තිබුණා. දැන් මේකේ ප්‍රූෆ් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ලේසි මේක මතක තියාගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ තැනකට ගණන් හදන්න පුළුවන්. And how to write the period of oscillation of this? Period එක කොහොමද බලන්නේ? Period equals to මොන බලන්න ඒක? ඒක විතර බලන්න. මම නම්බර එක අහන්න පොඩ්ඩක්. Now when this goes one complete circle, this will move in one complete oscillation, right? මෙයා එක රවුමක් කරනකොට මෙයා එක oscillation දෙකක් යනවානේ. හරිද? එතකොට එහෙනම් මෙයාට එක රවුමක් යන්න යන කාලය නේද මෙයාට oscillation දෙකකට කාලය වෙන්නේ. So the period of an oscillation is equal to the period of the circular motion, right? How much is that? It goes with the constant omega. So it's 2 pi over omega. 2 pi over omega. It's 2 pi over omega. Then open up the theorem in the model. How you got this omega thing? How you got that omega? That is not omega again is constant because we have used this model to explain simple harmonic motion or to get equations for simple harmonic motion. මේක තමයි පාවිච්චි කරපු මොඩල් එක. පැහැදිලිද? මෙයා තමයි පාවිච්චි කරපු මොඩල් එක to explain simple harmonic motion. Right? So to explain it we use circular motion with a constant angular velocity. So for this simple harmonic motion, this omega is a constant, right? Omega is the proof again. So for each and every simple harmonic motion, they have different omegas. एक simple harmonic motion देखो एक omega values zero. Just the value. Okay. तेरना देखो. क्या है? ताऊ दे दी मालूम है ताऊ में किया किया. Right. Then one now we will now have equation we can prove करें. So we have a lot of equations by now. So far we have a lot of equations. मान बना दिए हमारे. Product thing. And the main equation के लिए मेरे करते समय करना मजा नहीं आता है. So this is one of the questions you can do at home this week. Kalambaarachchi motion at high level, we just try and come. You can do question number 2. You can do question number 3. 3 only. You can do question number 7, 8, 9, 10, 11, 12. Already correct. 8 up 12. Two, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.
Right. So those are the questions you have to. I can like Mara. You take it when me personally question number 2. Question number 7, 8, 9, 10, 11, 12. So number study with the here also we have two experiments. Experiments දෙකක් තියෙනවා මේ පාඩමේ. ඒ දෙකට අපි කතා කරනවා. ඒ දෙක කරා ගන්න ගොඩක් කරලා ළමයි සතියේ පස්සේ සතියේ. And we are also going to do some questions also. Right. The ළමයි සතියේ plan එක මතක ඇති. කලින් එන්න ඕනේ කියද 8 මාර්ග because we have the paper. Papers දෙකක් තියෙනවා APC එක තියෙනවා. ඒ සත්‍ය අපි exam එකක් තියෙනවා mechanics වල. ඒක mechanics බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නේද? කොහොමද mechanics ටික බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ලබු ගන්න හම් වෙන්නේ maybe ලබු තිබ්බා කියලා about the receipt by stand ප්‍රමාණය ටික try කරන්න about this කරන්න. So this will come from everything that we have done so far. දැන් අදින ඔක්කොගෙම තමයි මේ දෙන්නේ. මේකට last වෙලා ඉන්න separately you have to work for this. මේකට වෙනම මේ සතිය වැඩ ගන්න ඕනේ. වැඩ කරලා ලකුණු ගන්න බලාගෙන ඉන්න. Right. ඒකයි 17th අපි next general 5 ඒක තුල තියාගන්න ඒක power course එක දාන්න. Right. Okay. හරි එහෙනම් okay. See you next week. Online lamai. See you next week.